ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಾಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 1, ಆರ್ಡರ್ 2 ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The determinant tells us the things about the matrix that are useful in the system of linear equation, help us to find the inverse of a matrix, which is very useful in calculus. Determinant ಅಂತಂದ್ರೆ it is a number ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ. It is a determinant of the matrix is a special number that can be calculated from a square matrix. Square to every square matrix there is a real number. So we define determinant is a function from the set of all square matrices to a real number, where input is the set of all square matrices. You know that matrix is an array of the numbers, and from that matrix we are writing the determinant. So that determinant of the matrix here, for this we are taking that determinant of the matrix 3, 8, 4, 6 will be determined as 3 into 6, 3 into 6 minus 8 into 4. That is 18 minus 32 minus 14. This is how we expand the determinant of the matrix. Again, we are denoting the determinant by the two vertical lines on either side. Here, determinant of A means the determinant of the matrix exactly as the same symbol as we know in absolute value. Modulus of x ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ modulus of A ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ಅನ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ರೀಡ್ ಆಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ ಎ. ಅಂಡ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮಗೆ we can observe that the difference between the matrices and the determinants. Matrices can be any type. It may be a rectangular or rectangular matrix ಆಗಬಹುದು. We can define matrices for rectangular matrices and square matrices, and it may be a column matrix or it may be a row matrix. But the determinant we are defining only for square matrices, defined for square matrices only, defined for square matrices. And one more thing, matrices has no value. ಅದಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋಲ್ಲ. It is just an arrangement of the numbers. But determinant ಏನಾಗುತ್ತೆ, has a value, has a value which is a real number. So that is the difference between the matrices and determinants. So determinant is a function from the set of all square matrices to a real number. So ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 2 ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಫಾರ್ 2x2 ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್, ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಎ ಆಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ, then the determinant of A is AD minus BC. So that is A times of D minus B times of C. So we shall calculate A into D and B into C. Observe that when you take this sign, we have positives here, and when you take this arrow mark, we are taking minus sign here. So it is AD minus BC. So now if you take this example again,
B is 4, matrix 4, 6, 3, 8. Then the determinant of B is 4 into 8 minus 3 into 6 or 6 into 3. That is 32 minus 18 equals 14. ಈಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಈ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Now if you take the determinant of the square matrix AIG of order 3 by 3 containing 3 rows, 3 columns and having 9 elements. Now the determinant of A is determinant of A11, A12, A13, A21, etc. Here we already know the suffix A11 denotes the row and column. That is, the element lies in the first row, first column. Element lies in the A12, element lies in the first row, second column. Suppose if you take A32, the element lies in the first, third row and the second column. To expand this, we have to take the first row. Now let's consider the first row from the determinant, that is A11, A12, A13. Now determinant of A equals the first row elements are A11, A12, A13. Now take A11 into A11 ಏನಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ. So leaving the first row and the first column, what are the remaining elements? The remaining elements are A22, A23, A32, A33. Take the determinant of that. That will be the determinant of A22, A23, A32, A33. Similarly, now take the second element of the first row, that is A12 minus A12. That is minus A12. A12 lies in the first row and the second column. First row and the second column. So therefore, I am taking here A11. Then I am taking that minus A12 into the determinant of the matrix, the determinant of the elements of the matrix obtained by deleting the first row and the second column. Because A12 lies in the first row and the second column. ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇವು. ಸೊ A21, A23, A31, A33. So that is the determinant of A21, A23, A31, A33. See, observe that we have A11 first, then A12. Next element will be A13. So we have taken A13 plus A13 into determinant of A21, A22, A31, A32. How this determinant comes? That is the determinant of the elements obtained by deleting the first row and the third column. ಅಂದ್ರೆ A13 ಏನಿದೆ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮಿನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತ elements that we have to take here. So here A11 determinant of A is A11 into determinant of A22, A23, A32, A33 minus A12, A21, A31, A23, A33 plus A13 into determinant of A21, A22, A31, A32. So these are the determinants obtained by deleting the rows and columns in which the element, these elements are present.
A11 ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಆ ಎರಡು ರೋ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ A12 ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು. ಇದು A13 ಡಿಲೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ elements and third column elements, and what we are having the elements remaining, that is the next determinant. So in this way we are expanding the determinant. Here one thing we can observe that ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ is ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬಂದಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೈನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ. ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ expanding along the first row, expanding along R1. Now take the elements of R1, A11 multiplied by minus 1 to the power of 1 plus 1. This 1 plus 1 comes from the suffixes of the element A11. That is sum of the suffixes of A11, 1 plus 1. That is 1 first suffix denotes the row and second suffix denotes the column. And multiplied by the determinant obtained by deleting the first column and the first row. So what are the remaining elements? The determinant of, we are having, taking the remaining elements, determinant of A22, A23, A32, A33. Now next, taking the second element of first row, here taking the second element of the first row, that is A12 into multiplied by minus 1 to the power of, what is the suffix here? 1, 2. Take that 1 plus 2. Sum of the suffixes into determinant of the matrix obtained by deleting the element A12 lies in the first row and the second column. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು A21, A23, A31, A33 ಹೀಗೆ. Now taking the third element of the first row, that is plus A13 into multiplied by minus 1 to the power of sum of the suffixes A13, that is 1 plus 3, into determinant obtained by A13 ಯಾವ ರೋ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿದೆ? A13 lies in the first row and the third column. Leaving those first row and the first column, elements of the first row and the third column, what are the remaining elements? A21, A22, A31, A32, A32. So taking the determinant of those elements, determinant of A21, A22, A31, A32. So this is the expansion of the determinant of A. Now simplifying this, we have, that is A11 into minus 1 to the power of 1 plus 1, that is minus 1 square, andre it will become plus sign. So ಇಲ್ಲಿ 1 plus 1 even number ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ minus 1 to the power of 2 will become 1.
into determinant of remaining elements A22, A23, A32, A33. Now plus A12 and what we are having minus 1 to the power of 1 plus 2. So minus 1 to the power of 1 plus 2 is equal to minus 1 to the power of 3. So minus 1 to the power of 3 will become minus 1. This is because 3 is odd number. So therefore we have here we are having minus sign. Minus A12 into determinant of A21, A23, A31, A33 and plus A13 into minus 1 to the power of 1 plus 3. Minus 1 to the power of 1 plus 3 is minus 1 to the power of 4. So 4 is even number. So minus 1 to the power of 4 is plus 1. Therefore this will become plus, and that is determinant of A21, A22, A31, A32. Now we are having a second order determinant in each case. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ minus 1 to the power of the sum of the suffixes of the element lies here. A11, A12, A13 ಏನು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಿ ಅದರ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆಸ್ the power is even number and odd number. Even idre plus barutte, odd number idre minus barutte. Now expanding this determinant, that is equal to A11. So this is the second order determinant that we already know, that is multiplying the elements crosswise. So A22 into A33 minus A32 into A23. Now minus A12 into determinant of A21, A23, A31, A33, multiplying the elements crosswise, that we know how to expand the determinant of order 2. A21, so A33, following that type. Now A21, A33, A31, A23 plus A13 into determinant of A21, A22, A31, A32, that is A21, A32 minus A31, A22. Now, so we can simplify this. We can simplify equals A11 into A22, A33 minus A11, A32, A23 minus A12, A21, A33 minus into minus. Here minus come to this, here minus into minus will become plus A12, A31, A23 and plus A13, A21, A32 minus plus into minus will become plus. So A13 into A31 into A22. So this is the expansion of the determinant of A along the first row. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈಗ ಈ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ we have expanded along the first row, but we can expand along any other row or column. Even we can expand along the second row, third row, first column, second column and third column. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಉದ್ಭವ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವುದೇ ರೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ.
First, now let us learn how to expand along other rows. ಇಲ್ಲಿ R1 ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ R2 ಕಾಲಮ್ 1 ಕಾಲಮ್ 2 ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಈಗ ನೋಡೋಣ. So now expanding along R2 ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ A21, A22, A23. Now that is determinant of A equals taking the element A21 into minus 1 to the power of 2 plus 1, sum of the suffixes. Now the element A21, this element A21 lies in the second row and the first column. Leaving the elements of the second row and the first column, the determinant of the remaining elements. What are the remaining elements here? A12, A13, A32, A32, A33. Then the second element in the second row is A22 here. So minus surplus A22 into minus 1 to the power of 2 plus 2, and determinant of the elements A22 lies in the second row, leaving the elements of the second row and the second column. ಏನು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು, ಉಳಿದಿರುವಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ A11, A13 and A31, A33. Then plus the second row ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ A23 is the next element. A21 is the first element, A22 is the second element. Now A23 is the third element. Now minus 1 to the power of 2 plus 3. Determinant of ಈಗ A23 lies in the second row and the third column. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಗ A11, A12, A31, A32. Now here expanding this, ಈಗ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ minus 1 to the power of 2 plus 1, minus 1 to the power of 2 plus 3, minus 1 to the power of 2 plus 2. ಇಲ್ಲಿ 2 plus 1 ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ A21. ಏನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, ಯಾವ ರೋ ಅಥವಾ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಬರೆದಾಗ ಅದರ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪದೇ minus 1 to the power of 2 plus 1, minus 1 to the power of 2 plus 2 ಇದ್ದಾಗ ಹೀಗೆ ನಾವು ಬರೆಯೋ ಬದಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೈನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈಗ A21 ಈ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಈವನ್ ಇದೆ ಆಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಈವನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್, ಆಡ್ ಇದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 plus 1 ಅನ್ನೋದು ಆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ A21 ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ minus 1 to the power of 2 plus 1 is minus 1 to the power of 3, it is minus 1. So minus A21 into determinant of A12, A13, A32, A33. And ಇಲ್ಲಿ minus 1 to the power of 2 plus 2 ಇದೆ, ಇದು ಈವನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್. ಆಡ್ ಇದ್ರೆ ಮೈನಸ್, ಈವನ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ A22 into determinant of A11 into A13, A31 into A31, A33. So determinant of A11, A13, A31, A33. Now here minus 1 to the power of 2 plus 3. ನೋಡಿ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದಾಗ 2 plus 3 is odd number. This is odd number. ಹಾಗಾಗಿ 2 plus 3 odd number ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ it should be minus.
minus A23 into determinant of A11, A12, A31, A32. ಈಗ ನಮಗೆ we have decided the sign plus minus according to the sum of the suffixes. ಈಗ minus 1 to the power of I plus j, where I denotes row and column. It is equal to plus 1 if I plus j is even, and it is minus 1 if I plus j is odd. ಅದನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ it is minus a21 into determinant of this one a12 into a33, and next a32 minus a32 into a13 plus a12 into, now expanding this determinant, a11 into a33 minus, now a31 into a13 minus a23 into expanding the third determinant, now a11 into a32 minus a31 into a12. So this is the expansion of the determinant when you expand it along the second row. ಈಗ ನಾವು in the previous case ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ವೆನ್ ಯು ವೆರಿಫೈ ದಿ ಟರ್ಮ್ಸ್, ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಅದು ಎರಡೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಲಮ್ 3 ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಕಾಲಮ್ 3, ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ a13, a23, a33. ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೋಡಿ a13 ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ 13 ಸಫಿಕ್ಸ್ 13 ಇದೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ 1 plus 3 is 4. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಈ ಎರಡು ಇದರಲ್ಲಿ ರೋ 1 ಮತ್ತೆ ರೋ 2 ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಚಿಹ್ನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 2, 3 ಸಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ, 2 plus 3 is 5, so we are getting minus sign. So 3 plus 3 ಇದು even ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ, we are getting plus sign. Using this symbols, now let us write the results directly. ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. we are expanding along column 3. first element is a13 here, so a13 we are taking. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈವನ್ ನಂಬರ್. a13 ಪ್ಲಸ್ a13 ಇಂಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್, ನಾನೀಗ ಮೈನಸ್ 1 to the power of 1 plus 1 ಅಥವಾ 1 plus 3 ಹೀಗೆ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಮೈನಸ್ 1 to the power of I plus j is 1 if I plus j is even, and it is minus 1 ಆಡ್ ಇದ್ರೆ, I plus j is ಆಡ್ ಇದ್ರೆ. ಸೊ ನಾವು a13, ಈಗ a13 ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್. ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಈಗ a21, a22, a31, a32. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a23 is element. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತೆ. a23, 2 plus 3 is even odd number, therefore it is minus. a23 into determinant of, so a23, now a23 lies in the second row and the third column. So leaving those elements, we are having the remaining elements a11, a12, a31, a32. Now the next element is a33.
ಸೊ A33 ಸೈನ್ ಏನಿದೆ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಪ್ಲಸ್ A33 determinant of, now A33 lies in the third row, third column. So leaving those elements, now we are having A11, A12, A21, A22. So now expand this A13 into expanding the determinant of order to A21 into A32 minus A31 into A22 minus A23 into A11 multiplying this A11 into A32 minus A31 into A12 plus A33 into A11 into A22 minus A11 multiplied with A22 minus A21 into A12. So this is the expansion of the determinant when you expanding along the column 3. We can observe that when you expanding along any row or any column, the determinant will be the same. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಏನು ತಗೋತೀವಿ, I plus minus 1 to the power of I plus j is 1 if I plus j is even and minus 1 if I plus j is odd. ಸೊ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಸಫಿಕ್ಸು, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಸಫಿಕ್ಸು. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಈಗ A11ಗೆ ನಮಗೆ ದ ಸಮ್ 1 plus 1 is 2, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. A12 is sum of the suffixes 1 plus 2 is 3 is minus, 1 plus 3 4, ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ A21 ನ ಸೈನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, A2 plus 1 is 3, ಇದು ಮೈನಸ್, 2 plus 2 is plus and 2 plus 3 here and this is minus, and here 3 plus 1 plus and 3 plus 2 5 is minus, 3 plus 3 even, that is plus. ಸೊ ನಾವು ಈ ಸೈನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಮೈನಸ್ 1 to the power of I plus j ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸಸ್ ಆಡು ಮತ್ತು ಈವನ್ ಬಂದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸೈನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆನ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್, ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡೆಡ್ along the row 1, row 2 and column 3. Now I am expanding along column 2. ಈಗ ನಾನು ಕಾಲಮ್ 2 ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಾಲಮ್ 2 ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಏನಿದೆ, A12, A22, A32 ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ along column 2. I will take A12. ಇದರ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ, ಮೈನಸ್ ಇದೆ here. So minus A12 determinant of, so A12 lies in the first row and second column. First row and the second column ಅನ್ನ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ನಾವು we can expand taking the elements of A21, A23, A31, A33. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ A21 ನಮಗೆ A21 into A33 minus A31 into A23. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ರೈಟಿಂಗ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ obtained by deleting the rows and the columns in which the element is present. ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೋ ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಆ ರೋ ಮತ್ತೆ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರೋ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಬರೆಯೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನಾವು ಈಗ A12 ಮೈನಸ್ A12, ಈಗ A22 ಇದೆ, ಇದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಈವನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲಸ್ A22 into, so the element A22 now ಈಗ A22 lies in the second row. ಈಗ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಅನ್ನ
ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋವನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? A11, A13, A31, A33. So taking the determinant of those elements, A11, now A11, A33 minus A31, here this element A31 and A13, A13. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಸೈನ್ ಸ್ಕೀಮ್, A32ಗೆ 3 + 2 ಈಸ್ ಆಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ A32 ಇಂಟು, ಸೊ A32 ಈಗ ನೋಡಿ, ಸೊ A32 ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಥರ್ಡ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಆಲ್ರೆಡಿ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್, ಥರ್ಡ್ ರೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ A11, A11, A13, A21, A23. So now taking the determinant of that, A11 into A23 minus A21 into A13. So this is the expansion of the determinant along C2. ಇಲ್ಲಿ so we have to decide the sign where the element lies. ಅದು ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಈವನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೈ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡೂಯಿಂಗ್ more problems. Now consider the problem. If A is a matrix 1, 1, minus 2, 2, 1, minus 3, 5, 4, minus 9, find determinant of A. So determinant of A is determinant of 1, 1, minus 2, 2, 1, minus 3, 5, 4, minus 9. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾನು I will expand along the row 1, row 2 and also along the column 2, and I'm going to show that the value will be the same when you expand along any row or any column. ಈಗ ನಾನು I will expand along R1. So determinant of A equals ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಸೈನ್ ಏನಿದೆ, ದಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 1, 1, minus 2 R1 ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 1, 1, minus 2. ಸೊ ದ ಸೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್. ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ 1, 1, minus 2. So now expanding along the first row, 1 into 1 lies in the first row and the first column. What are the remaining elements? Remaining elements are this one, 1, 3. So 1, 3, 1, minus 3, 1, minus 3, 4, minus 9. So I am expanding, taking the 1, this is plus 1 into minus 9 is minus 9, minus of 4 into minus 3, minus 12. So these are the elements. 1 into minus 9, 4 into minus 3. Next, the sign is minus. 1 into, the element is 1. Here 1 into, leaving the elements of the first row and the second column, because 1 lies in the first row and the second column. What are the remaining elements? 2, minus 3, 2, minus 3, 5, minus 9. So multiplying crosswise,
2 into minus 9 minus 5 into minus 3. Now again next plus, sign is plus, and the element is what? Minus 2, and multiplying the determinant of the matrix obtained by deleting the elements of the first row and the third column, because minus 2 lies in the first row and the third column. So now what are the remaining elements? These are the elements, the 2, 1, 5, 4. So multiplying the elements crosswise, 2 into 4 is 8, 2 into 4 minus 5 into 1, 5 into 1. So this is equal to 1 into minus 9, minus into minus plus 12, minus 1 into minus 18, and minus into minus plus 15, and minus 2 into 8 minus 5, and that is equal to 1 into minus 9 plus 12 is plus 3, minus 1 into minus 18 plus 15 is minus 3, and minus 2 into 8 minus 5 is 3, and this is 3 minus into minus plus 3 minus 6, and that is equal to 0. So now expanding along the column 2. Here we have to see the sign scheme. Sign for the second column is minus plus minus. Sign scheme ಅನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. So plus minus plus minus plus minus plus minus plus. This sign scheme is written according to the expression minus 1 to the power of I plus j, where I plus j is the sum of the suffix. When I plus j is even, it is equal to plus 1, and minus 1 if I plus j is odd. So ಈಗ ನಾವು 1 ಏನಿದೆ ಇದು ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ A12 ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಅಂಡ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ and 1. 1 into minus 1 into, now we have to take the 1 lies in the first row and second column. So ಈಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ರೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂತ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ 2 into minus 9, that is minus 2 into minus 9 is minus 18, and ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 into minus 3 minus 15, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, minus 15, 5 into minus 3 is minus 15. Then so ಈಗ ನಾವು we have expanded along the second ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ 1 ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ 1 ತಗೋಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ 1, ಬಟ್ ವಾಟ್ ದ ಸೈನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್? ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್ 1 into, now for that 1 into 1 lies in the now second row and the second column, so what are the elements here? Now 1 into minus 9, 1 into minus 9 is minus 9, and minus of 5 into minus 2 is minus 10. Now after that the next element is 3. Now 3 is minus 3. So now what is the sign scheme for that? Sorry, next element is 4 here, because we are expanding along the column 2. So the next element is 4. First we have taken 1 here, 1 we have taken here 1, and next is 1 here we have taken. So next sign is minus, corresponding to 4 is minus, so minus
4 lies in the second column and the third row. So leaving those elements, third row and second column. Third row, second column ಅನ್ನ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಉಳಿದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ನಾವು, so we can write that, so 1 into -3 plus, now this is minus because we are adding where this is minus 3 into minus 1 into -3 and 2 into -2 is -4. Now simplifying this equals -1 and -18 plus 15 and plus 1 into -9 plus 10 and -3 plus 4. Now equals -1 into -18 plus 15 is -3 plus 1 into -9 plus 10 is 1 and -3 plus 4 is, that is here we have to write 4 element, 4 minus 4 we have left out here, -4, and this is must be, we have to add 4 -4. So -4 into -3 plus 4 is 1. So I have added the element because I have left out this element 4 here, so just I added here 4 into -3 minus of -4, so -3 plus 4 and -3 plus 4 is 1. Now this is equal to -1 into -3 is 3 plus 1 into 1 is 1 and that is -4. So 4 minus 4 equals 0. So you can observe that when you expand along the column 2, we are getting the determinant of A is 0. Here also, when you expand along row 1, the determinant of A is also 0. Expanding along R3. Iga ನಾವು we have expanded along R1, we are getting the determinant of A is 0. We have expanded along the column 2, we are getting the determinant of A is 0. Now I am going to expand along the row 3. So row 3, 5, 4, -9. ಈಗ ನಾವು ಸೈನ್ ಸ್ಕೀಮಲ್ಲಿ ಈಗ ಇದಕ್ಕೇನು ಬರಬೇಕು? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿ A31 and this is an element lies in the position A32 and this is in the element lies in the position A33. So now we are expanding this. So A31 andre, so 3 plus 1 is 4, sum of the suffixes, therefore it is plus 5 into, now here 5 lies in the first column and the third row. So leaving the elements, ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ 1 into -3 minus of 1 into -2. Next element in the third row is 4. Now this is 4. So now for that 3 plus 2, suffixes is 3 plus 2 is odd number, therefore we have to take minus. So 4 into, now 4 lies in the third row and the second column. So what are the remaining elements? 1, 2, -2, -3. So now multiplying those determinant of those elements, now 1 into -3 is -3 minus of 2 into -2 is -4. And now the next element is -9. So what is the sign scheme for this? 3 plus 3, that is plus 6. Even ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, but the element is -9, so we have to take -9 in bracket into
determinant of the elements minus 9 ಏನಿದೆ minus 9 lies in the third row and the third column. ಹಾಗಾಗಿ what are the elements? This one 1 1 2 1. So 1 into 1, so we have to take 1 into 1 is 1 minus 2 into 1 is 2. So expanding this and simplifying, 5 into minus 3 plus 2, 5 into minus 3 plus 2, minus 4 into minus 3 plus 4, and plus minus 9 into 1 minus 2 minus 1. Now that is 5 into minus 3 plus 2 is minus 1, minus 4 into minus 3 plus 4 is 1, and minus 9 into minus 1, this is plus, minus 9 into plus 1 is minus 1 is 9. So that is we have minus 5 minus 4 plus 9, and that is equal to minus 9 plus 9, and we are getting the value as 0. So from this observation we can conclude that when you expand along any row or any column, the determinant of the matrix will be same. ಈಗ ನಮಗೆ determinant of A is when you expand along R1 we are getting 0, along column 2 we are getting 0, along row 3 we are getting 0. ಹಾಗಾಗಿ there are 6 ways of expanding the determinant. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ we are having the 6 ways. ಒಂದು ರೋ 1 ಅಲ್ಲಿ ರೋ 1, ರೋ 2, ರೋ 2, ರೋ 3. Okay, and we can expand also along column 1, column 2, and column 3. There are 6 ways of expanding the determinant. So when you expand along any row, any column, the value of the determinant will be same. So now consider this problem. Evaluate the determinant of 1 2 4 minus 1 3 0 4 1 0. So now I will expand along the first row. The first row contains 1 2 4. Now we are having the sign scheme. It is plus minus plus. So it is better to remember the sign scheme for the 3 by 3 matrix: plus minus plus minus plus minus plus minus plus. Now here we have expanded along R1 first row. So first row element 1, the associated sign is plus here. This is plus. So 1 into determinant obtained by deleting the elements of the first row and the first column. So when you leave those elements, we are having determinant of 3 0 1 0. Then we have to take minus 2 and leaving 2 lies in the second column and the first row second column. ಈಗ ನಾವು second column ಮತ್ತೆ first row elements ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ we are having minus 1 0 4 0, and determinant of those elements is minus 1 0 4 0. Next plus 4 into determinant of 4, this one 4, and the lies in the first row and the third column, leaving the elements of the first row and the third column andre 1 2 4 0 0 bittu writing the remaining elements. So minus 1 3 4 1. Now this is equal to, we are getting the expansion of the determinant of order 2, 1 into, this is 3 into 0 minus 1 into 0, and minus 2 into minus 1 into 0, and 4 into 0.
and plus 4 into minus 1 into 1 minus 4 into 3. So expanding this, simplifying again, 3 into 0, 0 minus 1 into 0, 0, and minus 2 into, this is also 0, and minus 4 into 0, 0, so therefore it is 0, plus 4 into minus 1 into 1 and minus 1 into 1 and minus 4 into 3, 12, minus 12 minus 1 is minus 13. So we are getting, so minus 13 into 4 is minus 52 because equals 0. This is also equal to 0. So here we have expanded along row 1. But this problem will be very easy when you expand along the column 3 because it contains maximum number of zeros. ಈಗ ನಾವು ಕಾಲಮ್ 3 ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ, ಸೊ ದ evaluation of the determinant will be much easier. ಈಗ ನಾನು ಕಾಲಮ್ 3 ನಲ್ಲಿ along column 3 I am going to expand. So we are getting the same value minus 52. ಈಗ ಸೈನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಏನಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 4 is the only element and the remaining element are 0. So now for the sign, for the associated sign for 4 is plus 4 into 4 lies in the first row and the third column, leaving those first elements of the first row and the third column. These are the elements. So minus 1 3 4 1. ಹಾಗಾಗಿ multiplying that, minus 1 into 1 minus 1 and minus 4 into 3 is minus 4 into 3 is minus 12. So 4 into 3, sorry, this is plus 12. 4 into 3 is 12 minus 12. And now the next will be, the remaining elements are what? 0 0. So no need to write. So no need to write that 0 and plus 0 we are getting, because the determinant multiplied by this element 0 and this again this element will be also 0. Therefore we are having only one term in the expression when evaluating the determinant. Therefore we are getting 4 into minus 1 minus 12, and that is minus 13, and that is minus 52. So the problem will be much easier when you expand along the row or column which contains maximum number of zeros. So we conclude from this example. So when for easier calculations, expand the determinant along the row or column which contains maximum number of zeros. ಈಗ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ evaluate determinant of 3 minus 1 minus 2 0 0 minus 1 3 minus 5 0. ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಯಾವ ರೋ ಮತ್ತು ಯಾವ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಆ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಅಥವಾ ಆ ರೋ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 0, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೋ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ 1 0. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು expanding along
R2. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸೈನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೋ, ಅದು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, now minus the element in the second row is 0. Now we have to take the determinant of the 0 lies in the second row, 0 lies in the second row and the first column, second row and the first column. So ಈ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಈಗ that will be -1, -2, -5, 0. Now plus the second element in the second row is 0 now. Now writing 0, ಈಗ 0 lies in the second row and the second column. ಈಗ ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ. 3, -2, 3, 0. So when you write those elements, 3, -2, 3, 0. The next is -1 into, because the element here is in the second row, third element is -1 into determinant of. Now here the -1 lies in the second row and the third column, so we have to take second row and the third column. So leaving the elements of second row and the third column, we are having the element 3, -1, 3, -5. So determinant of that will be 3, -1, 3, -5. Now that is equal to, now this determinant multiplied by 0 is become 0, and this is also second expression will be also 0, and minus of minus plus 1 into, now expanding the determinant of order 2, 3 into -5, -15, and minus 3 into -1 is -3, and this is equal to -15 plus 3, minus of minus plus 3, so that is equal to -12. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ 0 ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತ ರೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯುವ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇನ್ ದಿ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಈಸ್ 0, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ 0. ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಾವು 0 ಅಂತ ಬರೆದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಥರ್ಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬರೆದ್ರೆ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ evaluate determinant of 0, 1, 2, -1, 0, -3, -2, 3, 0. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ 0 ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಲಿ 1 0 ಇದೆ ಎಲ್ಲ ರೋ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೋ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ R1. So this determinant can be expanded as expanding along R1. So ಈಗ ಇದು now we have 0. This term, the signs associated for the first row is plus, minus, plus. So plus 0. ಈಗ ನಾನು ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರಿತಾ ಇಲ್ಲ, because 0 multiplied with any term is 0. Now minus. The second element here is minus 1, because the second element in the first row is 1, therefore it is -1 into determinant of, see 1 lies in the
1 lies in the first row and the second column. So writing the determinant of those elements -1, -3, -2, 0. Now next sign is plus here. So I am writing here plus. Now the element here 2. So plus 2 into determinant of. So 2 lies in the 2 lies in the first row and the third column. Now we have to take these elements -1, 0, 2, 3. So writing those elements, that is -1, 0, -2, 3. So that is equal to, now this expression is 0, -1 into expanding the second order determinant, -1 into 0, 0, minus 2 into -3 is plus 6, and plus 2 into -1 into 3 is -3, and -2 into 0 is 0. So expanding and evaluating this, -1 into -6 plus 6, and 2 into -3 -6 is equal to 0. Now one more problem to practice the evaluating the determinant of order 3, because it is very important to expand the determinant of order 3. ಪದೇ ನಾವು ಈ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ, so now it is very necessary to practice to evaluate the determinant of order 3. Now take this problem, evaluate determinant of 3, -4, 5, 1, 1, -2, 2, 3, 1. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜೀರೋಸ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು we can expanding along R1. ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು R1 ಇಂದನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೋ ಕಾಲಮ್ ನಲ್ಲಿ ಜೀರೋ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೀಗ R1 ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ the sign scheme associated with the first row is plus, minus, plus. Therefore I am writing plus. Now this element 3 here, 3 into, now I am going to write directly the expansion of the second order determinant. So ಈಗ ನಾವು 3 ಏನಿದೆ, 3 lies in the first row and the first column. Now so writing the determinant of the remaining elements, 1 into 1 is 1, minus 3 into -2, this 3 into -2 is -6. So this is the first expression. Next, the sign for the second element is minus. So write -4 here, -4 into -4 lies in the first row and the second column. So the determinant of the remaining element 1, -2, 2, 1. So therefore taking the determinant of that will be 1 into 1 is 1, and -2 into -2 is -4. Now plus the remaining element is 5 now. 5 into. So now 5 lies in the first row and the third column. So therefore the determinant of the remaining elements, this is 1, 1, 2, 3. So therefore taking that, 1 into 3 is 3, minus 2 into 1 is 2. Now simplifying this, 3 into
1 minus of minus 6 plus 6, 1 plus 6, and minus into minus plus 4, and 1 plus 4 plus 5 into 3 minus 2 is 1. So now simplifying again, 3 into 3 into 7 plus 4 into 5 plus 5 into 1 is 5. Now that is equal to 21 plus 20 plus 5 equals 21 plus 20 plus 5 is 46. Now consider this problem. If A is a matrix 1 0 1 0 1 2 0 0 4, then show that determinant of 3A equals 27 into determinant of A. ಈಗ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ 3A ತಗೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ 3A. So 3A, it is a scalar multiplication of the matrix A by 3. ಹಾಗಾಗಿ multiplying all the elements of the matrix A by 3, the matrix will become 3 0 3 and 0 3 6 0 0 3 4 ja 12. Now we have to take the determinant of 3A. So determinant of 3A is determinant of 3 0 3 0 3 6 0 0 12. Now the third row contains maximum number of 0. ಹಾಗಾಗಿ it is better to expand along the third row. What is the sign scheme associated for the third row? It is plus minus plus. So now I am taking, this is 0 first, 0 element plus and minus 0 and plus 12 into determinant of 12 is the element lies in the third row and the third column. So now the remaining element is 3003. So multiplying this, 3 into 3 is 9 minus 0. So now this is 12 into 9, 12 into 9, it is equal to 108. Observe that we have expanded the determinant, along row 3. So we are getting the determinant of 3A is 108. Now consider the determinant of A, because we need to take 20, that is we have to show that determinant of 3A equals 27 into determinant of A. So now consider the determinant of A. So determinant of A is 1 0 1 and 0 1 2 0 0 4. Expanding again here, this third row contains maximum number of zeros. The sign associated with this row is plus minus plus, and first element 0, then minus 0, plus 4 into now the deleting the third row and the third column, we are having the remaining elements 1 0 0 1. Therefore 1 into 1 is 1 minus 0, that is equal to 4. Here we have expanded along again R3. So now the 27 into determinant of A. 27 into determinant of A. Now 27 into determinant of A is 4. That is equal to 108. So take this as 2 and determinant of 3A is equal to 108. Take this as 1.
So from 1 and 2, from 1 and 2, we conclude that determinant of 3a is equal to 27 into determinant of a. By evaluating the determinant, we are having certain important results. Now consider one by one. So one is the determinant of the diagonal matrix. Diagonal matrix is the product of the diagonal elements. Product of diagonal elements. Now consider the determinant of the diagonal matrix. Diagonal matrix have principal diagonal are not zeros, but other diagonal or other elements are zero. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಡಯಾಗನಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜೀರೋ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಜೀರೋ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಲಾಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ರೋ, ನಾವು ದ determinant evaluating determinant. So now the elements by leaving the first row and the first column are B0, 0C, and multiplying those second order determinant B into C minus 0, and that is equal to ABC. So I am not writing the remaining element, that is minus 0 plus 0. That is because in the first row the two elements are 0, first element is A here. So we can conclude that the determinant of the diagonal matrix is the product of the diagonal elements. That is diagonal elements here we have ABC. Now consider the triangular matrix. If A is a triangular matrix, then its determinant is product of the diagonal elements. ಈಗ ನಮಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ, the determinant of the diagonal matrix and the triangular matrix is the product of the diagonal elements. Now consider the determinant of the triangular matrix. ಒಂದು ಈಗ lower triangular matrix ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ A 0 0 and B C 0 and D E F. So this is the lower triangular matrix, the determinant of the lower triangular matrix. ನಾವು ಇದನ್ನ ಈಗ again expand ಮಾಡಿದಾಗ taking along the row 1, so A into ಇದು ನಾವು ಈಗ expand ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So leaving the elements of first row and the first column, we are having the remaining elements as C0EF. So multiplying those second order determinant, evaluating the second order determinant, C into F minus E into 0. So now that is equal to ACF. So this is also the product of the elements in the principal diagonal. Product of elements in the principal diagonal. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗ, ಈಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್. determinant of the skew symmetric matrix
skew symmetric matrix. Of order 3 is 0. ಈಗ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹಿಂದಿನ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಸಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ. A matrix is said to be symmetric, skew symmetric if A dash is equal to minus A. We know that A dash is equal to minus A. Skew symmetric matrix in a characteristic ಏನು? If we take the determinant of the skew symmetric matrix, so determinant of here I am taking that 0, A, B, 0, this is minus A, 0, minus C, and minus B, C, 0. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ, ಇಲ್ಲಿ the principal diagonal elements are 0. Principal diagonal elements are 0. The elements above the principal diagonal and the elements below the principal diagonal, they are same but changes in sign. If it is A, here minus A, B, here minus B, and minus C in the below the diagonal, it is C. Now when you expand this along the first row, ಈಗ first row ನಲ್ಲಿ ನಾವು expand ಮಾಡಿದಾಗ, so now we are having 0 plus 0 plus 0. No need to write the expression after 0 because every term is 0 when you multiply, and minus A into, so this is my A is lies in the second column and the first row, leaving the elements now of the second row and the first column. Minus A into 0 minus A into 0 minus of minus B minus C, it is BC, and plus B into B lies in the first row and the third column. So leaving the elements of the first row and the third column, we are having minus A, 0, and minus B, C. So multiplying that, minus A into C and minus of minus B into 0. So now simplifying this, 0 minus A into, this is 0, and minus BC, next plus B into minus AC and minus 0. So we have minus A into minus BC is plus ABC, minus B into minus AC is minus ABC. We are getting 0. So from this we conclude that determinant of the skew symmetric matrix of order 3 is 0. But ಅದೇ ನಾವು determinant of the skew symmetric matrix of order 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ 0 ಆಗಲ್ಲ. Now consider one problem, that is if A is a skew symmetric matrix of order 2, ಈಗ ಇದು 0, 0, this is minus 2 plus 2. ಇದನ್ನ evaluate ಮಾಡಿದಾಗ ಈಗ ನಮಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. So determinant of 0, 2, minus 2, 0. ಇದನ್ನ evaluate ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ನೋಡಿ 0 minus 2 into 2 minus 4. So we are getting 0 minus of minus 4 plus 4. So we are getting the determinant of A is 4. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಕ್ಯೂ ಸಿಮೆಟ್ರಿಕ್ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆದರೆ of odd order ಆಗಿದ್ರೆ ಅದು the determinant will be 0. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ಸ್ ಗೆ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇದೀವಿ evaluate ಮಾಡಿದಾಗ. Determinant of the diagonal matrix is the product of the diagonal elements. If A is a triangular matrix, then its determinant is the product of the diagonal elements, and determinant of the skew symmetric matrix of order 3 is 0.
ಸೊ ಇದು ನಾವು ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ 3 ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.